Inorganic means that those are heavy metal. So you have sodium, you have potassium, then you have lead, arsenic. Then they have to do with ICP-MS. Okay, so this is the idea how the type of mass chromatography that we can have. Okay, so this diagram gives you some overview. So if you have a compound, let's say if someone passes you a compound, help me to analyze. So which method that you should use? Okay, so it's very much dependent on the porosity, hydrophobicity of the compound, and also the molecular weight. So you look at this diagram, GCMS is mainly for non-polar, small sizes. So a lot of times the molecular weight will be less than 1000. Very much is around 500, 600. Then it no longer can vaporize. Okay, so that's why GCMS is for low polar. It doesn't dissolve very well in water, so this is why you need like ethyl acetate, hexane, okay, dichloromethane, okay, high volatile, low molecular weight. LCMS on the other side is actually for polar compound, bigger compound. So a small compound, it can be pesticide. A big compound can be a peptide, protein, or even antibody. So for the past, I think COVID should pass us. So when doing on vaccine, doing on COVID testing, so a lot of researchers are doing on LCMS. So this is to discover not only the peptide protein and also oligonucleotide. So this is the analogy of LCMS. So you will need a front-end HPLC system to perform an automated injection. So this HPLC system will deliver solvent to pass through column. So why column is required? Because it will help us to segregate the compound by elution type. We call it retention type. So with that, you were able to confirm the identity of the compound. So it will have a separation, detection. Then on the mass spec side, from here until the column, it will be still in molecule form, in liquid. By reach the mass spec doesn't detect neutral compound. It will only detect cation or anion. So this is when you need to ionize. So there will be ionization pattern, and it will ionize and detected by mass spec. So we will go through each of them later. Okay. So why we need high resolution mass spec? Why we always need to improve the technology? So I graduated on 2004, about 20 years ago. Okay, 20 years ago, we didn't study about mass spec. So I always talk to the student in university, you have to appreciate what foundation you have now, because this will help you when you move to the society, when you start working. This fundamental will going to help you. So why we are moving a technology from a basic system to a high-end system? Just like our handphone. Why we keep on upgrading our handphone? Why we are buying new handphone? Because we want to take a nicer picture. You want the handphone to be able to scroll up and then check your Facebook update faster. That's the technology. So why we need a high resolution system is we want to be more selective and sensitive. So in this room, we have about 20 plus people. So if a mass spec works something like this, so a person passed through this door and they are doing a screening. So this is what mass spec doing. Just assume that we are the compound inside the sample. It can be very low concentration,
part per billion, ppb, or part per million. So how the mass spec will able to identify this compound in your matrix or in your natural compound product extraction. So this is what we call a target screening, and it's done by selective and sensitive. Oh yeah. Then I should be able to. Yeah. So this is an example, a very quick example for a short run, 10 minutes run. Okay. So how are we going to detect each of them? Whether which one is actually a natural product or which one is actually a toxic compound. Okay. Okay, so this is the benefit of a high resolution accurate mass screening. So you see that this is a vegetable sample, okay, and we screen pesticide residue. So in actual fact that we are screening about 200 to 300 pesticides. So how you going to identify the emerging contaminant or the residue contaminant? So there's two types of contaminant in our food safety chain right now. Emerging contaminant means something new. No one has ever discovered. The other one is a target contaminant, residue, present in our food. Okay? And next. So we can always detect other compound with specific mass range. So this is very important. If I set my horizon to this range, it will able to screen everything within my sample. If I set it wider, it will able to discover more compound. So this is the benefit. So detected masses we will identify by commercial available library. Researchers around the world now understand that we need to share information so that the research and collaboration work can move faster. So this is why people are trying to share their discovered compound. So they share library, they share fragmentation pattern. So even without a standard, you were able to come up with a putative ID. Putative ID means that it's not confirmed yet. So it's a researcher focus to make sure that they are correct and subsequently to quantify. Okay, so we will start with a very interesting topic. Okay, so what is actually an isotope? So periodic table, I think everyone is aware, but we always, during study, we always understand that carbon is mass 12+. Yeah. Okay, hydrogen is 1. But in actual fact, in accurate masses, is not this way. Next. So water. Okay, so if you look at this carbon, only carbon have an exact mass of 12+. The rest is relative to carbon. So in actual fact, hydrogen is not 1, it's 1.00782. Accurate mass up to how many decimal you can detect? Up to 5 decimal points. It's 0.00782. Whereby the first 3 decimal points will be accurate. 0.007. The last 4th and 5th will be variable. So this is how the sensitivity of the system looks like. You have a column called mass defect. Those of you eventually you want to move to pharma company, you want to discover a drugs and understand how the drugs going to metabolize in our body. Then you need to know mass defect. Okay. So paracetamol, when we consume, why doctors say that after 4 hours you cannot take the next pill? Because it will need 4 hours to fully metabolize in our body to other compounds. So drug company, they always need to understand these processes and also this compound. So a lot of people are doing research on that, and it's very dependent on mass defect.
So how to calculate mass defect? You just use the exact mass against the nominal mass. Then you will know it's mass defect. Oxygen, we always say oxygen 16. In actual fact is 15.9949. So you will see it will have a minus mass defect. Next. So with this table, now you will know that water is not 18. 18 is actually a nominal masses. That means we round up the integer, it becomes 18. The actual fact is 18.01056. So this is called monoisotopic mass. Without the isotope pattern, and is the most stable isotope. Okay, resolution. So just imagine resolution is just like the camera megapixel. So you have 1 megapixel. I think now no one want 1 megapixel. You want 10 megapixel, so that you can take a better picture. So a resolution is the ability of the mass spec to differentiate between very close masses. Why we need to separate this? Because this compound, it may co-elute in my column, and then they appear at the same retention time. So if you are not able to differentiate them, you detect as one compound. Okay, so this example now, I have a cartoon to show you later. So the high resolution system, it will able to resolve these three, because you see one is 249.057. The other one is 249.069 and 147. So if you are using or if you are having a high resolution mass spec, you were able to detect as 3 peaks and not 1. Okay, so why this is important? Next. Just look at this. Which picture you want? Definitely will be the one on the right, because it's clear, distinctive, and then you were able to, you know that, okay, this is a bridge, this is a sea, and this is a tree. So this is how the resolution will work. Okay, so when I start my job, when this system is released, the resolution is about 30,000 Rabu. After about 15 years, the technology involved right now is about 480,000. And there's even a system which is 1 million resolution. Okay, so it's just like a car. You need economic car so that you can drive around, or you need a lorry that can help you to carry your stuff, or you need a 7-seater. So it always comes with a purpose. Okay. Okay. So now this is Pyrimidine. Pyrimidine is a pesticide. So it's always present in our vegetable, and we always have to screen it. Okay. So just imagine if I run with a low resolution, 17,000, I will detect this gray pattern. So I will detect as 1. And you see there's an error. So this ppm, part per million, is not concentration. It's the accuracy mass shift, how we are detecting accurate mass. And this one, we know that is not correct. We need to get data less than 2 ppm. Okay, so I give you a formula on this, how we calculate the accuracy in terms of ppm. So it's a delta value. So what is the delta value? Delta value is a masses theoretical minus of a measured mass. So this will be the theoretical masses. And then it will come up with this formula. So for example, if I know that the mass is 239.15181, it's not correct, because I should expect 15033. Yes. Okay, so this is the accuracy. So theoretical masses, you look at this one at the bottom, 239
15033. How these masses come about is from the chemical formula. Chemical formula derive the masses. So what you are doing now, what I'm showing now is a forward analysis. You have the formula. It gives you the mass. Later part of the analysis is what relevant to you on natural product. You are doing the reverse way. You have the masses. You need to derive the chemical formula. That's the challenge for natural product and organic synthesis. Okay. So which result you want? You want the accurate one or you want so one? Of course, you want the accurate one. Okay. So this is how the resolution will going to differentiate. So that's my title of today. So resolving what was hidden. So if we are here discussing about this about 20 years ago, we didn't have this technology. So you always detect as one peak. So the camera now become more precise, higher megapixel. So now you can detect at higher resolution. You know that it's actually not a single peak. It's a two peaks. So, yeah. Next. Okay, so this is exactly what is happening. So you can have a different resolution. 10,000, 30,000, 50,000, 100,000. You might ask me a question, which one is the best? Okay, of course, I will tell you highest is the best, but whether you will need it or not, it depends on your analysis focus. So if today I know that 30,000 sufficient to separate the masses in a clean matrix, water sample, then I will say I will use 30,000. Okay, tomorrow you receive a sample, orange juice, and you think that maybe 30,000 is not enough, then maybe I need to use 50,000. Someone passed you crude palm oil or petrochemical sample, very dirty. You look at the color, you know that this one injected my sample, my system definitely will have a lot of baseline. You use higher resolution. So it provides you an application flexibility. Okay, so if you need it, then you increase the resolution. Now you see there's another terminology, specificity. Specificity means resolution and mass accuracy. Or you call it selectivity plus sensitivity. Very selective. Okay, so someone passed the door, he said that someone is presenting and that person is wearing a dotted red color shirt. So there's only one person. So this is called selectivity and specificity. Okay. Next. Okay, so this is actually the very clear example. So if you have okay, so if you have a resolution of 10,000, at the specific matrix, you are not able to detect anything. Yeah. But when you increase it, something will come up. So this ability to do data mining, and it will help in a very much screening, and then this will help you to differentiate between maybe 10,000 for this sample is not sufficient. And this is the requirement that you need to use 100,000. Okay, so this is just another example of 15,000. So I have two compounds, 292.026, 292.04. The delta masses between them is very small, 0.01. So this is an example of next 15,000, you increase to the next resolution, 35,000, next 50,000, and next 100,000.
And you were able to get the clear identification and the quantitative structure. Okay. Because you will know that if eventually on the later slide, you will notice that the masses, the accurate mass, will help you to derive chemical formula. Okay, so this one, about 25 ppb sample, okay, and this is actually the true result, and it's actually a co-elution of an isobaric compound. So isobaric compound is two compounds which have very close masses. Okay, if you doesn't have a high resolution, how you need to do? You need to do fraction separation. So you need to have a fraction collector that able to differentiate these two compounds. So if these two compound chemical property is identical, it's very difficult for you to separate. So in order to separate them, it's only by the mass spec capability. Okay, so now we understand about the requirement of selectivity, specificity. So now we look into a little bit more detail about mass spec. So I mentioned earlier, you need liquid chromatography to do separation, to inject, and the liquid chromatography is in atmospheric condition, our room environment. But when you reach to the ionization source, where you need to convert them either to positive ion or negative ion, it will be in vacuum condition. So your ion will fly through in this manner. It will go through the ionization method. It will pass through the mass analyzer, detector, and it will control by a PC. Last time I'm still using the integrator. You know what's the integrator? The professor may know. So the integrator is like draw the chromatography. Yeah. So now we are using PC, Windows 10, everything fully automated. Okay, so this to control the system, and this vacuum system, dependent on the mass spec, some of them is 10e minus 6, some is 10e minus 10. Our outer space is 10e minus 11. So you can see that they are trying to create condition inside a mass spec, which is vacuum. Why vacuum is needed? Because I want the compound after ionized, it doesn't collide with any other stuff. So it will have a mean free pathway. So it will travel by its own from the ionization method all the way to detector. No interruption, no collision. Next. Okay, this is the two ionization for LCMS. So you have ESI, which stands for electron spray ionization. You also have APCI, atmospheric pressure chemical ionization, or APPI. So what's the difference? So one is for polar and semi-polar. The other is for non-polar. So this will give you an example. So if you are dealing with large molecule, protein, peptide, you need ESI. Okay, if you need steroid, small compound, or you are dealing with vitamins, then you will go for APCI or APPI. So if you didn't choose a correct ionization, your compound cannot ionize, means it cannot detect. So all natural product and organic synthesis compound, 95% will actually work on ESI. You may have the lucky 5%, sometimes you need 8%. Okay. Okay, so this is how it works. So we need solvent. So your LCMS liquid chromatography side, you need a solvent. So most common solvent we use is water and methanol or isopropyl. You won't use hexane
So because we are using on reverse phase. Okay. And you have the ESI needle. This is high voltage. Typically, it works from 3000 to 5000 volt to ionize it. So just like a static. So when your hand is too dry, you may have a static shock. So this is precisely what is happening. So it will use a gaseous nitrogen gas to dry the solvent. Then it will have a static. Then the compound will start to ionize. So when it ionize, this portion is in vacuum. So they will fly it. Then they will go to the detector and detect. So when we are using a mass spec, it's not always like getting a good result, then we go on. We need to maintain the cleanliness of the mass spec because it will affect. So if I'm dealing with a very dirty sample, so after I run the sample, I need to do a maintenance before I pass on to the next user. Otherwise, she will always detect my compound. Okay, so this is the information about the HPLC. For acid, we cannot use inorganic acid. You can only use a volatile organic acid, which is like formic acid or acetic acid. Only these two. We cannot use hydrochloric acid, sulfuric acid. Okay? Bases, we seldom use any alkaline metal bases. Most bases we use is ammonium hydroxide. That's all. Okay? No surfactants. TFA is no longer needed. Alright? You may still come up with certain publications that using TFA. TFA is to increase your chromatography resolution. So right now, you no longer need it. It may enhance the chromatography resolution. Picture will be nicer, but it will cause ion suppression. So what is ion suppression? Means that you do one injection on the mass spec, intensity is this high. After 10 injections, it becomes this without changing anything. So you may clean out the system, then it go back. But after a while, it drop back. So this is called ion suppression. So it just have to do with the TFA. Okay. So TEA and TMA, this is to form negative ions. Okay. So this is for deprotonation. Okay. So if we are dealing with positive masses, positive ion, you use proton donor, acetic acid or formic acid. Most people will use formic acid because acetic acid will have a smell. Okay. Ammonium solution is actually for proton acceptor. Buffer. Why buffer is needed? I will mainly use formic acid and ammonium formate. So buffer is to improve your column separation and improve the integrity. So the P shape will be nice and then there's less carryover. Okay, so this is how it will actually help. So if you are dealing with negative ion formation, this is the limit that you should look at. So all of them will be less than 0.02 volume to volume. Okay, next. Okay, so these are the solvents that we will mainly use. And it depends on your focus. So if you are trying to do a high concentration nature product, ppm level, so you may not need LCMS grade. But if you are doing a routine sample, you want to detect PPT level, PPB level, then the organic solvent will go to help. Because with a better grade of the solvent, you will get lower baseline, less interference, and your chromatography will be cleaner. Okay. Okay, just last few slides about the mass spec. So, principle of orbital trapping. So this system launched commercially at 2005. So how it works is very simple. So what I'm introducing now, this is the technology of the mass spec.
You may heard about ion trap. You may heard about quadrupole, time of flight, magnetic sector. Okay, so the newest technology is, when we call newest, is available 20 years ago. It's called OB-trap. So after this session, tonight you can go back, you can Google OB-trap mass analyzer. So Wikipedia will give you an explanation. Okay, so what is the OB-trap system? It doesn't use any detector. It's an electrostatic detector. Next. How it works is, how it works is the ion will actually rotate inside the detector. Just imagine this is the detector. So the ion will actually rotate like this. They will rotate left and right because both sides is actually high potential energy. Center is low potential. They will move left and right. Okay, next. And if you look at this, so this is the high potential, right side and left side. The ion enter at the slightly, not at the center, slightly towards to the right. Next. Okay, so this is the ion. Next. Oh, next. Okay, so this is how the ion will going to move. It's going to move left, right, left, right. Okay, based on a very simple fundamental. Smaller ion, they move left and right faster. Bigger ion, slower, because they are less responsive. Okay, so this is how the mass spec will going to monitor their oscillation frequency. So when you heard about frequency, don't worry, because the software will going to interpret the result. So you won't see this oscillation. What you have is actually the actual mass. So this is only one ion. If you have a cluster of ion, all of them, they will start to rotate. Okay, so when I monitor this for a specific time, this time, it will able to provide me a specific resolution. If I want to increase the resolution, I increase the monitoring time. Okay, then it will form something like this. So for example, if I want to monitor 100,000 resolution, the time required is 256 milliseconds. It's in milliseconds. So it's not in 1 second, but in 256 milliseconds, it will able to monitor, take a screenshot, and give you the accurateness. That's the beauty of the technology. When I first started work at 2005, in order to get 100,000, I need to monitor 1 second. So right now the time improved 4 times to about 256. Okay, next. So this is an example of 3 ion. So you can see that the blue one is the smallest ion. They move fast. Okay. Then the white one, the yellow one is actually the slowest. So the movement, the oscillation frequency, we're going to have this particular complex signal. We call it transient. Okay. So this is an example of a Fourier transform. Okay, example of a Fourier transform. So this is how the signal will going to translate. Next, and it will give you the information, something like this. So this is an example of using a calibration solution. You see there's a positive ion. So we can monitor from low masses, 40 to about 250. Then we can high masses, 200 to 2000. Okay, so you look at the list of the compound, all of them are 5 decimal points. Type, I show you positive, M plus H, co-donation. M is the molecular ion. So remember, mass spec doesn't detect molecular molecule.
plus H. That means it adds a proton. So I'm very precise here. I didn't say I add a hydrogen. I add a proton. Because without the masses of electron, the system will detect the masses of electron. I still remember about 10 years ago, I have a user in Singapore. So he argued with me that the mass is wrong. So how he measured it, he used the molecular weight plus mass of hydrogen. Then I tell him that this is wrong because you need to add a mass of proton. Because hydrogen is not a positive masses. So after minus the electron mass, the mass is correct. So it come to this precision that you were able to detect. And one example, you see M plus 2H doubly charged. So when you have doubly charged, the mass is smaller because mass spec detect mass over charge ratio. So this precisely the example how the mass spec will be used for proteomics. It can be large molecule top-down proteomics or bottom-up proteomics. Okay. Next example is the negative ion. Next. So this is negative ion. So minus H. Okay. Next. Okay. So this will be the term of scan function you can have. So understand your focus. If you are doing qualitative, that means I want to know the identity. We can do targeted screening or untargeted screening. If you are doing on quantitative, I want to know the amount, then this will be the scanner. Next. Okay, so the basic workflow, we always said that from the same sample, you can do these three types of analysis. So every one of us eventually will have to do each of these. Okay, so what's the difference? Expected means that you are doing targeted quantitation. Expect targeted. That means inside this sample, water sample, I already know which compound I want to detect. I just need information whether they are present or not. If present, what is the concentration? Okay, so in drinking water, what do we expect? So we won't expect pesticide. Okay, so we might expect chlorinated compound. Okay, because of we need to make sure that this is drinkable. So we need to kill off the microorganism. So you may add in a bit of chlorine. So this is something that we can detect. Suspected. We are not sure, but I just want to screen whether it's present or not. So maybe someone suspect that's contaminated with pesticide. Because where maybe a location where they farm the mineral water, on top there's agriculture activity. So they may have pesticide, rainfall, and then they may actually come down. So this is actually a targeted screening. You may have a list to screen. So this is why we call targeted screening. The next one is actually unknown, untargeted. Okay. So about 10 years ago, when the melamine cases outbreak, because everyone is doing on targeted quantitation, we only look at what we expect. When the outbreak happened, it moved the entire analytical world to targeted screening. Even though it doesn't present, we will also need to screen. And a lot of countries now, the government laboratory, they are investing a lot in doing unknown profiling to get ready for the next outbreak. Okay, so
past 2 years, maybe you know about the war between Ukraine and Russia. So there's a lot of food chains get affected, especially on food and feed sample. So the feed sample now become very expensive. So why we need feed sample? Because for chicken and for the egg, telur. So now telur is very expensive in Southeast Asia. I'm not sure whether in Indonesia will affect or not, but in Singapore it's very expensive. Okay, so a 10 bg telur can cost us about I think it's about $3 US. Similar, it's still expensive there. Okay, so telur now we need to check. What do you expect we need to check on telur? Vet drugs, veterinary drugs. Okay, because the feed sample that the chicken take, it may have certain drugs to make the chicken stronger and doesn't fall sick. So this is why those vet drugs may also pass on to the telur. So this is called targeted screening. And we might also expect there's something present in the feed sample. Dioxin, furan, PCB. So all these need to be screened. Yes. Sorry. No, okay. Thanks. So the scope, the easiest one, not say the easiest, the most comfortable one will targeted quantitation. Because you just prepare the concentration, different concentration, you run the sample, the mass spec will give you identity and information. It will get tougher and tougher when you move from targeted screening to unknown profiling. And all this workflow can be done from the single injection. That's the beauty about high resolution system. Okay. At the past, you may need 3 systems to do this. You may need a triple quad to do this. You need a high resolution to do this, and another high resolution system to do this. Okay, next. Okay, so the next half an hour will be more relevant to what you are doing now. So I purposely picked on nature product, okay, and organic synthesis. How we can do confirmation after you have the structure. Even you doesn't have the structure, how the system will help you to create or derive a putative chemical structure. So this is actually the structural basis MSN. So we will mention MSN. MS is no fragmentation. MS means that I infuse the gases to let it fragment. MSN means further fragmentation. So why we need to do so much fragmentation is to identify and confirm the structure. Okay, thanks. Okay, so structural basis for unknown metabolomics. So we can have lipids. So a lot of people are interested in lipids now. It can be on steroid and it can be on flavonoids. Okay, so if we use a common substructure, then you are able to find the same structure skeleton. Some compound they only different by side chain, but their main structure skeleton is the same. So this is how you can use the double MS or MSN to form. Okay, and this is amenable to compound classes, and you can do something called a phytochemical discovery, especially on nature product. Okay, so flavonoid is actually a plant secondary metabolite. So they have the core, which is the benzene ring. Okay, so they are very complex, and the compound is actually very big. Okay, so you may have camphorol, you can have this hesperonine. Then there are more than 10,000 flavonoids. So all of them present
some of them present in the natural product, and is good benefit to us. And this is something we want. So whenever we do extract a compound from natural product, we want it to be benefit to us. Okay, so this is why you need to do a profiling. And before you can commercialize, let's say you find a good compound, you know that this is very good to human. You also need to do a biological function study. How it's going to metabolize inside our body. Okay, next. So this is a paper launched about 7 years ago. So it focuses on flavonoids, and then it understands that this is useful for nutraceutical, pharmaceutical, and medical, even cosmetic. Okay, so there's a purpose of antioxidant, a terminology we always use, and anti-mutagenics, especially anti-cancer. Okay, thanks. So what's the challenge? So whenever you want to do flavonoid, you have a challenge because you doesn't have standards. Okay, you doesn't know the separation and limit yourself in spectral library. Maybe someone else has done it, but you are not aware. You doesn't have the library. And then you are limited by the number of identification. They have the same common skeleton, so this is why you have a lot of isomeric compound and also isobaric. Isomeric means that they have the exact same chemical formula. Maybe the D and L is different. Okay, but the mass is different. No, the mass is the same. When the exact mass is the same, you cannot differentiate by mass spec. So this is called isomeric. Your chances is by chromatography. Isobaric, you can differentiate by mass spec. Okay, so for most flavonoid, the MS2 doesn't provide sufficient fragmentation to differentiate them. So if I have two isobaric compound, mass is the same, about the same, I separate it. So now I want to do full scatter. The mass is different, but MS is about the same. Okay, because their common skeleton is the same. Then this is why you need a subsequent level of fragmentation, which is MS3. Okay, so this is an example of camphorol. Okay, so MS, you look at this result and this result, they are having the same masses. The pattern looks different, but sometimes it's a bit ambiguous to differentiate between camphorol and this compound. So this is why you need MS3. Now you look at this structure pattern and this one, it looks different. The annotation of the structure will be done by software, which I will show you later. So how MSN will going to benefit is it will able to reveal more information. When you do MSN, the collision gases will go inside the main body, main structure, and it perform a fragmentation. It may need to use a higher energy, but it doesn't matter. You were able to fragment. So at MS3 level, you were able to differentiate these two compounds better. Okay, and it also helps you to elucidate the unknown metabolite. Metabolite means that after this compound consumed in our body, how it's going to metabolize to other compounds. Okay, next. And we talk about online library. Okay, so this online library, so it will have information like this. So if you can follow me, we can have the MS level, which is 641. So this is molecular ion, M plus H. When I induce a fragmentation,
6.1 will fragment to 317. Further fragmentation, MS3, 317 will fragment to become 302 and 265. Any data that are available and then verified, when we say verified means that they check through it and then they publish on publication on their journal, it will be captured by our online database library. Okay, and it's called MZ Cloud. So it's a free software. Tonight you can just Google MZ Cloud. You can key in certain compound names and you have all these structures. Okay, the beauty about the software is our data processing software. We're going to access this online database automatically and it will give you the identity. So it means that if I search the Spectra library on MS2, it doesn't give me any matches. I can still search Spectra library. This is called MSN3. And you will see that you have a certain compound, and this is classes of the flavor. Right now, I think it's about over 10,000 compounds. Okay, mainly related to natural product and metabolic. Okay, and this online database is keep on increasing. Okay, next. So this slide, I put it up just to show you what is the challenges. Okay, so you always, we always feel with the challenges. So just need to understand what the challenges and how we're going to address it. So when you deal with MSN, so you will need time to set up. Okay, so you might be unsure on which methods is suitable and whether they are at the metabolite identification. Okay, so sometimes you may need some experience in setting up the MSN. So the addressing part is you can use the software, automated workflow, and how you're going to identify. So I will cover something about FISH later, which is fragment ion search. That means I can have a small fragment, insert the library, see which structure we're going to derive this small fragment. Next. Okay, entire application workflow, your sample. So you do the sample prep, you do the extraction part, you can do ACN, methanol, or DCN, it doesn't matter. You collect it, and then you acquire with LCMS. Okay, you create a method which is automated trigger. So when you find a certain compound, you were able to trigger MS2 and MS3. Once the data is collected, and we will always recommend technical replicates. So you have a blank. The blank will also go through the extraction. The blank basically is just a solvent. You go through the extraction and then you compare with your sample extract, and then we can pass through to the software to detect. Next. Okay, you have a lot of methods. So how the methods were going to help you detect? Okay, so you can detect all the compound from the unknown. So if you are using the MSN fragmentation tree, it will help you to identify, okay, this few red color can be identified as a fragment. Okay, next. And it will give you a structure. Okay, so this is the technology right now that we are using. So this technology, it will have a quadruple section to do isolation. It has an OB-trap section to give you the accurate message. It also has an ion trap section to perform MSN. So ion trap can do fragmentation up to 10. Okay,
So this type of technology, you will see resolution is up to 500,000. So it will give you a few options that you can run at 50,000, 100, 200. Okay, and the rest is actually the fragmentation. So up to MS10. So this is a different dissociation type. Collision-induced dissociation and high-energy dissociation. Next. Method-wise, I do a full scan, 150 to 1200, the mass range. MS2, I do a fragmentation. MS3, if you only focus on flavonoid, I can detect a sugar neutral loss. Means that when the system detects there's a sugar losses, it will automatically trigger. Okay. So this result, it may be a bit complicated, but if you depend on the software and the entry cloud, it will just give you a list in Excel that how it's going to match the compound in the spectral library. Okay, next. Okay, so this is a bit more detailed. For a specific component, you can have the 3 matches, okay, and then it will come up with a particular structure, chemical formula, and it always have a percentage. So for all software, it won't tell you that it's 100%. It will have a certain variation because of uncertainty. So it will tell you that maybe this 95% confident. The rest of the 5% is really dependent on the experience of the operator or the chemist to look through the data, check the chromatography result, and make sure that is correct. Next. So if the structure is actually matching, then you know that this is correct. Then you can always, based on the chromatography, to check the polarity. And you may have internal standard. So the internal standard retention time will always able to confirm on this. Next. This is a pattern for similar search. So I doesn't search for the entire tree. I just search on the fragmentation. So maybe I'm interested in a specific fragment. I want to find a similar cluster. And you were able to find, and it will tell you that the substructure matches this particular method. It will mean that if I do a fragmentation on 743, I will get 581. It's just a reverse engineer that we try to discover other compounds. So this compound may be similar cluster, or it can be the metabolite of the previous structure. Okay, so this is the example for the database. So it's online available. So if you search this flavonoid database, so currently these are the list of the compound that's available, and it's constantly updating. So they try to discover more and more compounds, and they will update with the structure as well as the MSN. Okay, so all this data you can download to a software called Compound Discoverer. So this Compound Discoverer will do a clustering or statistical view, how it separates. Okay, so this is the automated workflow. So based on the raw data we have, it will do a retention time alignment. So why retention time alignment is required? Because we run on technical replicates. So you're going to align the retention time, and you see it search MZ Cloud, it search ChemSpider. So ChemSpider is actually the online database that it will help you to identify a compound. And
if you discover a compound, you can do KGG pathway. Means that I can know the metabolism in the body. Okay, this is done by the pathway. Next. So this is the information it will come out. So I mentioned about percentage. I mentioned about the confidence level. So it will come with a structure proposal. Okay, so this is the chromatography data, substructure. Substructure, then it will come up with this, all this compound is related to this substructure. So which one is more confident? So software will do something called fragmentation. Next. It will do a precursor fragmentation. We call fragment ion search. Okay. So when you do a precursor fragmentation, this is theoretical. Okay, just like the organic chemistry that we learned, it will be a theoretical fragmentation, and it predicts the fragment ion based on the precursor. Last time I liked this software very much because it will always help me to explain how come from 630 it will fragment to become 581. It will give you the pathway how to fragment. Okay, thanks. Then it will able to annotate the substructure. So this is very good for confirmation and identification. Okay, and you have one column which is called fish coverage. So this is the confidence level. The higher the value means that you're able to explain the structure pattern better. Then more likely your structure is correct. So a lot of times your structure may not be correct because of the side chain is wrong. So this is the alternative aside from getting the sample sent for NMR. Okay, next. So I will choose based on the higher coverage. Then I will say that this putative structure and ID will be the first compound. Okay. The rest is actually maybe the score is not so high. So that's why it's not considered. Thanks. And once you identify a compound, you can do this PCA, principal component analysis, clustering. Okay. So you can do the cluster between the sample at different origin, different source. Okay. And there's one thing called trend chart. Next. Okay. So this one is a specific compound. When you deep dive into a specific compound, the concentration for this cluster versus this cluster. And you see the other one is very small. Okay, this one is very small. So these two compounds is only present in this and this cluster. So it doesn't form so much in the red cluster. Next. So this will be my last slide. So analysis on synthetic compound and natural product sometimes is straightforward. And when it comes to a new compound discovery of new compound, it will be tough. Okay, so very much dependent on the structure, and also based on the based on the online database available, coupled with your NMR data, you were able to detect more compound, and more important is you can do structure annotation. Okay, and you can detect more compound, and then you can carry on with analysis of more samples. Okay, so the cycle time is more for the mass spec acquisition, so it will form an intelligent product ion dependent. So based on the certain sugar moiety losses, it will able to trigger. Okay, so a lot of time your flavonoid is have a sugar moiety. So when we form a fragmentation, it will lose. It lost as a neutral compound. So that's why the mass spec cannot detect, and we only detect the mass difference.
So with that, you will know that this is belong to the same cluster, and you were able to perform quantitation and also annotation eventually. Okay, so 1.5 hours. So I have 5 minutes for questionnaire if you have any question. Ya, Okay. terima kasih kepada Dr. Kristia yang sudah menyampaikan paparannya yang sangat menarik tentang audit track HRMS ini. Karena kita masuk pada sesi tanya jawab, untuk itu dipersilakan jika ada partisipan baik yang hadir secara luring maupun daring, kalau ingin menyampaikan pertanyaan kepada Kris, dipersilakan. So the application workflow I explained is more for organic synthesis and natural product. If you are dealing with other scope like emerging contaminant or food safety requirements, it may not use the same approach. It can be just targeted screening. We have several questions in Zoom. I will read the question. Mr. Sia, I have few questions about ionization. I'm very glad if you would answer these questions. First, can a sample get ionized by 2 electrons? So we get a fragment that is cut in the middle structure. And the second question is, how about the molecular mass? Peak doesn't get detected. Is it possible? And what may causing it? Thank you. Kelihatannya Nadia. Yes. So it depends on, so the first question is, can a sample be ionized by 2 electrons? So the answer is no. So it depends on whether you are looking at GCMS or LCMS. So for LCMS, most of the time, you only have deprotonation, remove of 1 proton or addition of 1 proton. Some cases, extreme cases, you might have 2 protons to be removed, but this is very rare. And a lot of time is you will have more protonation. You can add more when the structure is bigger. So when we deal with peptides, proteins, you have doubly charged, triply charged, 4 charge. Okay. How about the molecular mass doesn't detect? Okay. Some compound, they will have soft ionization. Before you do any fragmentation, it already get fragmented. It fragmented because of the sugar moiety get fragment, or certain portion of it fragment when the solvent is dry. So there's basically nothing much you can do about that. It's just a nature of the structure. But what you can do is sometimes you lower down your voltage on the ion source. Okay, then it will reduce the fragmentation. And I think it's still from Nadia. She said that in my case, I use GCM. Yeah, so GCMS is electron ionization. So it is use an electron to carry away another electron. So it forms molecular radical. Radical, yeah. I think it has been answered. And another question from user but no name. The first question is, what is the minimum mass of sample in the milligram that can be read by HRMS instrument? Okay, mainly for HRMS, the concentration typically we are working at is ppm or lower. So it will means that you won't need milligram, you will need microgram. So if you are dealing with milligram, just be careful with the concentration and perform some dilution if required. Otherwise, you will contaminate the system. Another question, what are the major possible causes of having HRMS result different from proposed NMR result? Okay, so there's always a challenge. Sometimes the proposed NMR result, when you run with the LCMS, is slightly different.
It only different with a few masses. So you need to make sure that your sample sent for NMR is actually purified and is actually clean. There's no other compound. Okay, so last time when I deal with KL, there's forest research. So we always have certain structure which we need a few rounds of testing because the result on LCMS doesn't match with NMR. So we will need to do more purification then send to NMR again. And on the LCMS, you also need to make sure that your chromatography isolation or chromatography separation is clean. There's no co-elution. Okay. Third question: what is the importance of tolerance value in HRMS result? I think you are referring to masses. So for time of flight, it will be around 10 to 20 ppm. Okay, but it's always, as regardless of what technology that you are using, it's very important that you always do a mass calibration before you do measurement. Only with that, your data will be accurate. Another question, number 4. How can I be sure that the mass of my unknown compound is M plus proton, M minus proton, or M plus sodium? So M plus sodium, sodiated species, is mainly because your concentration is too high. Okay, if you dilute to appropriate concentration, mainly will be M plus H. Yeah, if you have ammonium formate in your buffer, it may form ammonium species, but most of the time it will be M plus H. If you see M plus sodium, sodiated, try to reduce your concentration because the fragmentation pattern of sodiated species and the protonated species will be different. Yeah, it will interfere with the concentration. Make it dilute, yeah. So the question is from School of Chemical Sciences US, Oh, yes. from Sentral. Thank you for the question. Okay. I think we are still inviting with the green button. I wanted to ask you whether because when I got an experiment with mass, sometimes I got M plus Z is equal with the amount of number, not plus H or not plus M. A. Why? Sorry, can you repeat again? For example, I got a compound and the mass spec, I mean the mass is 100. Then when I measure, I got 100, not 100 but or not 123. Why? It's similar exactly. You obtain 100, and when you run the mass spec, only 100, not Okay. That is a bit rare because in most cases it will either +1 or -1, and some because it may happen because your compound, it may be form a cluster with, I mean, it's already positive charge. So it form a cluster with another species. Okay, it may be ammonium, it can be anything. But when you go through the separation and when it reach the ion source, when it dry, it gets separated. So your compound is already charged. But this is a bit rare. So what you can do further is you make sure that the concentration is appropriate and then you focus on the isotope pattern. So it means that at a specific chemical formula, it always comes with a pattern. So most of that, you were able to generate that. And then you use the pattern to confirm whether the 100 is the mass, is the correct method. Any other question from participant here? Okay. Can see. When I have a compound running with mass spec here, so sometimes
For example, I have 1,000. The mass spec. It was hoped that it was, I mean, 1,000 plus 1, right? But sometimes I got my molecular ion peak comes at 500, yeah, 500 plus 1. But I couldn't detect my 1,000. Is that still okay? Yes. Or Yeah. So the question is that if I have masses 1,000, but it doesn't detect at 1,001. Okay, so I detect at 501. So it's correct because the bigger the compound, the more possibility that it will form multiple charge. So example of the marine biotoxin. Biotoxin is a big compound. So a lot of time the chemistry stability, it will favor the W charge. So you remember mass over charge ratio. 1,000 plus 2 proton, 1,002 divided by 2, it becomes 501. It will form at 501. Sometimes 1,001, it may be very small. Then 501 is very huge. So it means that it's very stable at 501. When you do, the challenge is when you are doing fragmentation. I don't think I'm doing like fragmentation at Okay. that time. You didn't do fragmentation. I didn't do Okay. So some species, it will left maybe 30% is sickly charged. The other 70% is doubly charged. And then you can use either one. But for better sensitivity, you always use the higher intensity. So you just need to be careful when you are performing fragmentation. When you are performing fragmentation at MS2, you doesn't limit the mass range until 500. You need to limit to 1,000. Because just imagine that this is the 1,000 masses. One charge over here, one charge over here. When you do fragmentation, when you cut into half, this section may be 800. If you limit yourself to 500, you will lose the product. You have to be careful. Yeah, is there any other question from participant? Anything? In Indonesian? Yeah. Kemudian banyak ya. Ya. Enggak, pakai ini mau bertanya. Oh, Bukan ini mau bertanya. I want to ask about the next. So sometimes I get sample after I finish NMR measurement. I'm sure that my sample is pure, so at least more than 90% purity. But when I measure the MS, my peak is very small compared with I think another peak. So there are a lot of peaks, but my sample is very small. But I'm sure that my sample also. Can you explain what happened? Sometimes it have to do with the response of the compound to the specific ion source. Okay, so it always good that you can first verify your system with any known standard, any standard we have tried before. So how we say that is, you can measure at a standard maybe you tried before at 1 ppm concentration. At 1 ppm, what is the typical signal you will get? Maybe E power of 6. Then you know that, okay, my mass spec condition is okay. Then I will carry on with my sample. And your sample, some cases is you will need to deal with different type of solvent. Solvent will going to dissolve your compound and you need to try. Yeah. Some compound you saw that, well, it did dissolve, but in actual fact, it doesn't well dissolve. It will only precipitate after a few hours. We have cases like that.
First injection is very nice. Then subsequently it gets more. Yes. But when we go and heat up and centrifuge again, then it go up again. Not completely dissolved, right? Yes, but it's not known to you because or it doesn't, the solution look clear, then you thought that it's dissolving. Yeah. So first, always need to check your current LCMS system, the ion source cleanliness, whether it provides the same response to your standard. It can be a reference standard. Then next, you check your solubility of your compound. If it's okay, then LCMS only 2 types, ESI or APCI. Yeah, we did just the trial. Try out with the spray voltage, make sure that your gases is sufficient to dry the solid. Because usually I measure the terpenoid compound. Usually it's non-polar compound, but I dissolve it in methanol. I believe it's dissolved because I use very small amount of, as you say, in ppm scale. So how can we check the solubility in our compound in very small scale? Okay, so at ppm level, Yeah, maybe ppm you level. check on your chromatography what's the intensity. I Yeah, see. then every HP. every like 2 hours you make 1 injection Oh, just to check. If it's stable, means that it's soluble. okay. Yeah, thank you very much for your answer. I think a participant is raising hand in the Zoom. You can open your camera. No, I think it's user, no name. Ini dari Please, can you lab open to the mic? You can open your mic. Yes, user. dari lab ini kayaknya satu ruangan. Yes, no, dia Harus dia sendiri. to unmute, sebentar. Bisa bikin dia unmute? Nggak bisa. Tuh, cuma bisa. Okay, please, you Can you hear me now? Yes, I can hear you. I'm Mohammed Idris from ESM Chemical Sciences. So my question is in respect of the HRMS. Recently, some of my samples were run for the HRMS, but I found out that I have about 3 reading having the same value. Maybe I don't know either it's a problem of solvent or something. I don't know. It's showing 521, all of them about 3 or 4, but differs in the, let's say, like some of the fragments. Others have like, let's say 36, 37, and let's say 413, but they have 521 all. So I don't know what is the cause of maybe this kind of the issue, because based on the compounds are different. Also, the mass supposed to be like, let's say 200 plus, not like 500. Or didn't you get me? You want him to repeat? Yeah, maybe you need to repeat the. Slowly. Okay. So Okay. you are dealing with 3 compounds. Yeah, I'm on the sample that I run. I have 3 compounds that shows the same value, but they are different. They're supposed to show maybe like 200 plus, not 521, meaning the gap is too much. It's not as Okay, so 10 plus. so when you measure these 3 compounds, they are dissolved in the same valve or separate? Yeah, I sent though I sent the sample for HRMS analysis, so not run in my school. I ran it. I sent it to Indonesia. I sent to Indonesia to run it for me there. So the thing is that the value, I don't know. I just want to ask. Maybe is it possible for a compound that has, let's say, 200 plus to have 500 plus? When your concentration is too high, that may happen. So it will form certain dimer for certain compound. So when we are diluting it to a comfortable concentration, then the dimer will disappear. Okay. It may happen. Okay, thank you. Concentration. Thank you for the question.
Yeah, yeah, I think we still have another minute, 1 minute, but is there any other question? Tidak ada lagi ya pertanyaan. Ya, sepertinya sesi yang pertama ini sudah selesai. Terima kasih pada Dr. Chris untuk presentasinya yang sangat menarik, ilmu baru bagi kita mengenai orbit trap HRMS ya. Pastinya akan sangat bermanfaat. Tentu saja terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik juga dengan partisipan yang tadi sudah bertanya kepada Dr. Chris. Untuk presentasi dan diskusi ini, mari kita berikan tepuk tangan pada Oke, barangkali untuk berikutnya kita langsung kopi break dulu. 5 minutes, 10 minutes for a coffee break, and yes, we'll be back in 10 minutes for all the participants in Zoom. See you in 10 minutes. Ada natrium. Ya, natrium, ada. Karena gitu kita kalau air itu nggak pernah dicek lagi. Karena konsentrasi dari awal, tapi dari sekarang karena dan banyak pengawas keluar gitu ya, dia nggak yang pertahan gitu. Ini kalau dari lagi Banyak rusaknya. orang di ini materi. Udah. Nanti kita ganti aja ya. Gimana kan sih mending masuk ke situ atau gimana ya? Nanti apa masuk sini? Mau dikirim atau gimana? Dikirim nanti di open ya. Ini materinya apa dikirim? Ya. Yes. Electron impact on to use the electron to rampas one electron. Yeah, so it's a very form molecular radical. Radical constant. That's why. So that's why you don't get molecular ion. That's for GCMS. For LCMS normally is soft ionization. So it won't disturb the structure, but rather it will add Yes, because for peptide, there's no single charge. Certain amino acid, like for example, the tryptophan or some amino acid, it will carry additional charge.
It doesn't matter. Yes. Masih yang Bapak ya? Yang Bapak kan? Udah ya? Berapa lima ya? Ada? Ini 70. Bentar saya keluar lagi. Orang Bogor. Kalau sudah tercampur sudah bisa Ada yang mau kopi silakan di luar kopi. Saya nggak dimakan. Coba mau kopi mau.
Semesteran kenapa mau sampai bawa alatnya jadi vaksin oh iya jadi offline Hebat itu sekolah S3 pulang pergi Bogor Pak. Oh saya anak emak kos dulu. Belum bro. Oh iya. Apa dengan kewenangan? Dengan siapa kita bisa diskusi dulu. Boleh. Kewenangan. Siap. Mas, Syaratnya apa? Jadi mau ikutan sama Pak. Siapa nyobain aja. Iya betul kan. Nah, Itu belum bisa apply di. tapi ya harus ada itu paper aja. Kan berapa banyak tapi gini. Saya mau dapat ya. Saya udah sekali mau nyoba sama Prof. Terune. Ya, mau nyobain sama Pak Terune. Yang Kase udah, Siono udah. Kan udah pasti akan dikomunikasi lagi kan? Ini kan belum bisa apply nggak tahu. Ya. Japung belum. Tadi saya lihat ini naik motor ngelawan arus tuh. Kalau di papan itu mencari itu si Badur ngelawan arus untuk saya pepet kan. Itu saya sebelah kanan, di sebelah kiri. Kalau sebelah kiri saya gini. Aduh, lawan arus itu bahaya. Itu mau mulai lagi. Ibu ini tidak. Oh di sana. Oh iya benar. Belum sini. Iya, tapi ini berkasihan yang Ini sebelum. panggil aja. Apa sih? Di rumah ya. Dipanggil dulu. Tanya ini Mas. Mau dibuatin pastinya dulu. Oh ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sesi kedua seminar in Mass Spectrometry. Di sesi kedua ini kita akan mendengarkan presentasi dari pemateri kedua yaitu Profesor Unang Supratman. Beliau adalah staf dosen dan guru besar di Departemen Kimia Fakultas MIPA 4 sekaligus Kepala Laboratorium Sentral Unpad. Beliau banyak sekali bekerja dengan Mass Spectrometry, terutama dalam elusidasi struktur. Hari ini topik yang dibawakan dalam seminar kali ini adalah Mass Spectrometry in Structural Elucidation. Kepada Prof. Unang dan Pak Dipers. Thank you very much, Profesor Rani Maharani, for your nice introduction, Dr. Chris. Thank you for your coming.
and almost all my students here. Okay. Sorry, I may be speaking bahasa because all of the audience orang Indonesia dan hampir semua ini adalah mungkin 90% adalah mahasiswa saya yang sudah terbiasa dengan kuliah saya ya. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai reminder bagaimana pentingnya spektrometri massa itu dalam penentuan struktur kimia organik, baik kimia organik bahan alam maupun sintetis senyawa organik ya. Jadi belum pasang. Oh iya. Tadi mah nggak bisa. Baik, mungkin hampir sebagian besar presentasi ini sama dengan Dr. Kris tadi presentasi, namun ada beberapa hal yang berbeda ya. Tapi skala prinsipnya hampir sama. Nggak bisa berarti ya? Nggak bisa, biar samarannya aja tuh. Oke. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah suatu pendahuluan. Di secamat yang disampaikan oleh Dr. Kris tadi, ini adalah merupakan suatu cabang yang utama dalam kimia analitik, termasuk adalah spektroskopi, kromatografi, dan juga elektrokimia. Nah, dalam spektrometri ini ada dua hal yang menjadi fokus ya. Yang pertama adalah analisis kualitatif ya. Untuk senyawa baru ya ini kurang berguna dibandingkan dengan NMR. Tapi kalau misalkan untuk senyawa-senyawa yang sudah dikenal, tadi Dr. Kris sudah menceritakan ada semacam database ya. Untuk senyawa-senyawa yang sudah dikenal, MS ini sangat efektif sekali. Karena dengan pola fragmentasi itu kita bisa mengetahui suatu senyawa utamanya. Namun untuk senyawa yang belum diketahui, tadi juga disampaikan, untuk senyawa yang belum diketahui atau yang kita sebut dengan novel compound atau new compound, nah ini kurang kreatif karena pola fragmentasinya belum kita temukan. Tapi kalau untuk senyawa yang telah ditemukan itu bisa dengan tepat. Nah, untuk keperluan elucidasi struktur biasanya kita pandu, kita combine dengan NMR ya. Tapi MS ini sangat efektif sekali untuk digunakan untuk sampel yang sangat kecil sekali ya. Seperti tadi trace element pada obat ya, untuk membedakan pestisida ini bisa kita manfaatkan dengan mass spektroskopi. Kalau NMR itu perlu kita isolasi ya, kita harus mendapat isolate baru kita starter determination atau starter identification. Tapi dengan MS ini kita bisa menentukan sampel itu secara langsung ya, karena kita bisa mengetahui pola fragmentasinya. Nah, kadang-kala juga diperlukan untuk keperluan kuantitatif ya, sering digunakan sebagai quantitative analysis ya. Seperti tadi contohnya saya jelaskan tadi dengan outlet tadi bagaimana kita menentukan resolusinya yang tepat ya, berapa dan seterusnya, ini bisa ditentukan dengan mass spektroskopi. Selanjutnya, nah jadi kalau kita lihat informasi yang penting yang diberikan dalam MS ini, yang pertama adalah molecular weights ya, berat molekul. Kalau di kimia dulu sebelum adanya MS kita menentukan berat molekul itu dengan tekanan osmosis koligatif. Ya, sifat koligatif larutan ya, tekanan osmosis I sama dengan MR. Kemudian kita menentukan berat molekul. Tapi dengan adanya MS ini kita dengan cepat menentukan molecular weight-nya. Apalagi kalau chemical ionization atau impact ion spray ionization dengan berat molekul, ion molekul itu sebelah kanannya kita bisa mengetahui berat molekulnya dengan cepat ya. Kemudian juga kita bisa menentukan jumlah elemen yang spesifik ya, termasuk di situ adalah adanya puncak-puncak isotop ya. Kita bisa mengetahui sebagaimana kita ketahui kalau brom ada berat molekul 79 dan 81 itu dengan MS cepat sekali. Oh, ini ada berat molekul misalkan bromnya 1, bromnya 2, brom 3 dan seterusnya. Kita sudah belajar ya di kuliah elucidasi. Nah, itu dengan MS itu bisa kita ketahui adanya isotop. Kemudian juga kita bisa menentukan molekular formula. Ya, ini bisa kita tentukan tadi dengan menggunakan high resolution mass spectroscopy. Ya, yang di kita itu 4 desimal. Tadi Alltrack lebih canggih 5 desimal. Ya, kita mungkin perlu juga 5 desimal supaya eksak ya, eksak menentukan berat molekulnya. Kita misalkan dengan
high resolution mass spectroscopy ini bisa menentukan. Paper-paper kalau kita publish di Q2, Q1 tidak menerima 2 desimal, harus minimal 4 desimal. Ya, high resolution baru kita terima. Dan perbedaannya antara calculate dan measurement itu adalah hanya di bawah 50 ppm. Ya, lebih bagus kalau 10 sampai 20 ppm. Kalau misalnya di atas itu tidak disuruh ulang lagi, ya di reviewer itu harus diulang lagi. Nah, kemudian juga kita bisa mengetahui pola fragmentasi. Nah, ini penting sekali untuk menentukan ya functional group dan juga adanya penataan ulang suatu senyawa untuk mengkonfirmasi strukturnya. Sebagaimana kita ketahui, kita sudah kenal pola fragmentasi itu mengikuti kaidah kimia organik fisik. Ya, kita kenal ada pemutusan alfa, pemutusan beta, ada penataan ulang McLaverty, itu semua ikuti kaidah daripada kimia organik fisik. Nah, kalau kita mengetahui fragmen yang kecil, otomatis kita mengetahui bus fungsinya dan kita mengetahui molekular yang lebih besar lagi. Nah, ini pola fragmentasi sangat penting sekali. Dan itu hanya bisa diidentifikasi dengan menggunakan mass spektroskopi. Ya. Sebagaimana kita ketahui, ingat kalau di kuliah, ya kalau pola fragmentasinya senyawa itu murni, bisa kita lihat juga dari pola fragmentasinya. Pola fragmentasinya adalah lazim, ya. Dan base spec itu adalah menentukan fragmen yang paling stabil. Ya, itu ditentukan oleh pola fragmentasi. Tadi kita lihat pada puncak yang utama, kalau flavonoid, jelas ya flavonoid itu dia hanya pemutusan retro disalder, jadi akan membelah dua molekul yang sama. Dan disalder itu adalah bagian yang sinamoil yang paling stabil, jadi merupakan base peak-nya yang utama. Dengan demikian kita sudah mengetahui pola fragmentasi ini adalah kerangka dari flavonoid. Nah, itu bisa kita ketahui dengan mudah dengan menggunakan mass spektroskopi. Selanjutnya, Bu Rani. Nah, ini kalau kita lihat ada 2 hal yang terjadi yang penting dalam mass spektroskopi. Tadi sudah disebutkan, yang pertama senyawa itu harus diuapkan dalam vakum dan terionisasi. Ya, terionisasi. Jadi membentuk yang kita sebut dengan organic ion. Ya, ion organik, ya, jadi ion organik itu penting sekali. Nah, selanjutnya dia akan terionisasi, akan terfragmentasi. Nah, kemudian massa dari ion tersebut atau ion organik dideteksi dan kemudian dibuat suatu grafik. Grafiknya adalah ion molekul M per Z, ya, dengan kelimpahan isotop di alamnya, berapa persen, kelimpahannya. Nah, ini ada kata-kata mass spectrometry. Nah, ini sebenarnya if not true spektroskopi. Sebenarnya bukan spektroskopi yang lazimnya kita pelajari, ya. Nah, jadi spektroskopi ini justru kan ya molekul dalam keadaan uap itu dibombardir dengan elektron yang energinya tinggi, kemudian terbentuklah ion organik. Nah, jadi pengertian spektroskopi ini kurang tepat sebenarnya untuk mass spektroskopi ini. Kenapa? Karena dia tidak meliputi penyerapan energi gelombang elektromagnetik menyebabkan adanya eksitasi elektron atau terjadinya pergerakan momen dipol, ya. Kalau di UV adanya elektron bereksitasi, kalau di infrared terjadinya pergerakan molekul yang menghasilkan momen dipol, kemudian di NMR terjadi pembalikan spin inti. Nah, kalau MS ini justru berbalik. Jadi pengertian spektroskopi ini sebenarnya is not true spektroskopi. Ya, tapi karena ini sudah lazim, ya, kita menggunakan istilah spektrometri. Selanjutnya. Oke, ini komponen utama dalam instrumen. Tadi sudah disebutkan pada kuliah sebelumnya. Ini adalah sumber ionisasi. Nah, jadi senyawa isolat itu harus menghasilkan ion dalam fase gas. Kemudian adalah separation ion yang kita sebut dengan mass filter dan juga deteksi daripada ion. Jadi 3 bagian inilah merupakan bagian yang terpenting dari mass spektrometri. Tadi kuliah sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana bentuk ion trap, ya, itu bentuk yang lain daripada mass spektroskopi. Nah, jadi ada modifikasi yang umum 1, 2, 3, tetapi juga dari tahap yang kedua ini ada modifikasi lagi. Ya. Kemudian MS ini
umumnya kita gunakan detektor suatu kromatografi. Selanjutnya berani. Nah, ini adalah main komponennya. Sebagaimana kita ketahui, ini adalah ionisasi source, mass analysis, dan detektor. Ini suatu sampel, ini adalah elektroda, ini adalah berkas elektron yang menyebabkan terjadinya ionisasi. Ini adalah accelerator plate yang dipercepat. Nah, inilah yang kita seharusnya ada magnetic field. Jadi, kenapa yang teramati yang muatan positif saja? Jadi, yang negatif itu dibelokkan oleh medan magnet. Jadi, yang diteruskan di sini, ini ada vakum tadi. Nah, di sini adalah ion kolektor. Kemudian ini adalah sebagai recordernya. Nah, jadi prinsipnya senyawa itu terbentuk dalam keadaan uap, kemudian ditembak oleh suatu elektron, nah terbentuklah suatu ion organik, nanti dipercepat. Nah, ini yang radikal bebas itu dibelokkan, yang positif diteruskan. Nah, kemudian detektornya. Selanjutnya berani. Nah, ini yang lebih detailnya, ini sampel yang dalam tekanan yang rendah, karena seperti ada filamen, ya. Ini adalah elektroda, ini ada mempercepat slit, percepat. Nah, ini adalah unfocus logam-logam ion-ion yang berat. Ini magnetic field-nya itu 5.500 sampai dengan 800 Gauss. Nah, kemudian ini dibelokkan dan ini adalah ion fokus beam. Nah, kemudian masuk ke suatu detektor. Nah, mass spec itu lazimnya kita ini adalah M per Z. Ya, M per Z. Kenapa kita bisa menentukan berat molekul? Karena muatan itu sama dengan 1. Jadi M per Z sama dengan ya Z-nya 1. Otomatis M per Z ini adalah suatu berat molekulnya. Nah, jadi otomatis berat molekulnya. Ini misalkan kita sudah tahu ya dalam kuliah dalam kuliah elusidasi struktur, kalau yang disebut dengan aturan nitrogen, kalau ada nitrogen pasti berat molekulnya adalah ganjil ya. Kita sudah mengetahui. Ini ada mengandung nitrogen, itu adalah berat molekulnya ganjil. Jadi ada yang disebut dengan aturan elektron genap. Ingat nggak? Di kuliah dulu ya. Nah, ini adalah termasuk hitungannya. Ya. Selanjutnya Pak Tindi atau Bu Rani. Nah, ini kalau kita lihat ya part of mass spectrometry. Jadi mass spectrometry ini yang pertama adalah dari instrumentasinya, ada tipe daripada mass analisir, performance dari karakteristik, ya kombinasi analisis, ya, mode analisis dari operasi, sistem vakum dan juga ion detektor. Kemudian ya massa dan bilangan massanya, ada isotope mass, isotope distribution, dan juga mass akurasi. Kemudian secara basic fundamentalnya kita lihat proses ionisasi, ion termochemistry, energi, ion eternal, dan juga time scale daripada ion. Nah, teknik aspeknya sample introduction, teknik ionisasi, couple daripada device separation. Nah, ini yang terpenting juga bagi kimia organik adalah spectral interpretation. Ya, yang pertama fragmentation pathway, pola fragmentasi. Ini mengikuti kaedah kimia organik fisik. Kita ketahui ya kalau ada karbon, ya pemutusnya adalah elektron sunyi itu mudah ditembak. Nah, sehingga akan terbentuk ion organik pada elektron sunyi. Kemudian ikatan pi, kemudian adalah ikatan sigma. Nah, ini diikuti kaidah organik. Berarti kalau ada senyawa yang mengandung karbonil, ion organiknya ada di mana? Pasti ada di oksigen. Nah, itu yang pertama kali ditembak. Kemudian putuslah yang disebut dengan pemutusan alfa atau pemutusan beta dan seterusnya. Nah, kemudian juga ada karakteristik ion. Nah, ini juga sudah kita ketahui ya. Kemudian juga ada yang kita sebut dengan rule dan alatnya dan juga pendekatan yang sistematik. Nah, kemudian aplikasinya kita bisa deteksi, identifikasi, struktur elusidasi dan juga kuantifikasi. Tadi kuantifikasi Dr. Chris sudah menjelaskan lebih jauh. Ya, mungkin bagian kimia organik kebanyakan adalah deteksi, identifikasi dan struktur elusidasi. Berikutnya Bu Rani. Nah, ini tipe-tipe ionisasi ini penting juga kita ketahui ya. Tadi sudah disinggung oleh kuliah sebelumnya, ada yang kita sebut dengan ICP-MS. Nah, ICP itu juga ini memberikan suatu elemen ya, jadi induktif coupled plasma ICP. Karena ada ICP-MS ya.
Nah, kita ada juga ICB, tapi kita bukan ICB-MS ya. Nah, nanti perlu juga kita punya ICB-MS ya. Nah, ada juga istilahnya tipe ionisasi ada elektron impact. Ini dalam fase gas, ya fragmentasinya banyak. Nah, ini banyak digunakan dalam kimia organik itu adalah elektron impact atau juga chemical ionisasi. Ya, karena apa? Dalam fase gas kemudian fragmentasinya banyak. Ada juga elektron spray. Ini dalam fase liquid ya. Nah, ini sangat sedikit sekali ya. Kemudian ada FC ya, tadi disebutkan juga atmospheric pressure chemical ionisasi, fasenya liquid, fragmentasinya ada beberapa. Nah, ini juga ada MALDI ya, magnetic assistant laser desorption ionisasi. Ini dalam keadaan padat ya. Ini fragmentasinya ada beberapa. Ada juga DESI, bukan DESI ya. Nah, desorption electrospray ionization. Ini adalah fasenya portable, fragmentasinya sangat sedikit. Jadi teknik-teknik ini adalah pengembangan dari ionisasi ya, pengembangan dari ionisasi. Berikutnya Bu Rani. Nah, ini sekarang kita lihat tipe pemisahan ionnya. Kebanyakan adalah magnetic sector ya. Ini kecepatannya slow, ini akselerasi dalam medan magnet, harganya tadi cukup sedang. Nah, double focusing tadi kuliah sebelumnya sudah disebutkan ya. Nah, ini sangat kecepatannya lambat. Ini ada magnetic plus electric field. Ini kecepatan sangat tinggi. Ada quadrupole tadi sudah disebutkan ya. Ini PES melalui adalah suatu medan yang di medan listriknya ini moderat. Tadi sudah disebutkan ion trap. Nah, ion trap ini paling canggih ya. Speednya sangat cepat, orbit dalam quadrupole, force-nya ini alat moderat. Tadi yang dijelaskan oleh kuliah sebelumnya adalah ion trap ya. Itu pemisahan ionnya. Nah, ini kelihatannya perlu kuliah masing-masing ini ya. Tadi Dr. Chris hanya ion trap. Mungkin berikut lagi ada kuliah apa bentuk lagi. Ini bentuk pengembangan. Jadi seorang spektroskopik itu dia memikirkan bagaimana analisis yang lebih efektif. Ya. Nah, ini time of light ini juga ada. Nah, yang di kita itu TikTok ya. Yang Unpad punya itu adalah time of light. Ini 11 tahun yang lalu. Nah, kelihatannya presiden sudah ganti ya. Presiden juga sudah ganti. Nah, mudah-mudahan 2024 presiden baru kita punya MS baru. Jadi kita fokus dulu Pak ya. Karena Unpad melihat kegunaannya. Nah, kalau ini menghasilkan banyak paper berarti berguna ya. Mudah-mudahan kita bisa didanai lagi mendapatkan 1 MS. Tahun lalu kita dibeliin ICMS. Ya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan dapat MS lagi. Nanti yang ini kita buat simpan di museum aja Pak Kansi ya. Museum. Itu ion trap karena rusak itu sekali rusak 200 juta. Tanya Pak Kansi itu ya, kita rusak 200 juta, 150 juta. It's very expensive to repair. It's better to buy new one. Are you agree? Yeah, everywhere. Ya, rusak berkali-kali itu lebih beli yang satu lagi. Mudah-mudahan ini tahun 2000. Ganti presiden, ganti MS. Orbit trap ya Pak. Kalau presiden tetap nggak ganti. Ya, sedikit politik ya. Ya, jadi ini ada ion trap, ini teknik separation type. Ya, ini kecepatannya sangat cepat. Ini orbit quadrupole, ini ada moderat tadi dijelaskan oleh Dr. Chris lebih dalam ya. Yang kita punya time of light ini juga sangat cepat ya. Ini tergantung daripada waktu berjalan dalam satu tube ya. Ini moderat. Nah, ini newer high resolution ya, ini sangat bervariasi, ini sangat tinggi. Nah, ini adalah tipe daripada separation ionnya. Berikutnya berani. Nah, ini detektor. Nah, yang umumnya itu adalah ini Faraday cup ya, internal aplikasi tidak ada. Ini isotope ratio dibandingkan MS. Nah, yang umum ini adalah elektron multiplier atau neutral channel plate. Ini adalah alat-alat yang untuk detektor yang umum. Ya. Berikutnya berani. Oke. Nah, sekarang kita lihat lebih jauh ya mekanisme terbentuknya ion. Ya, yang pertama adalah yang lazim digunakan oleh kimia organik itu adalah elektron ionisasi. Ya. Kenapa kita penting elektron ionisasi? Karena kita mengetahui pola fragmentasi dan itu senyawa organik itu sangat khas sekali.
Ya, kalau suatu senyawa itu misalkan ada gugus OH, nah dia akan lepas menghasilkan minus 18 karena keluarnya molekul air. Kalau ada hidrogen peroksida, dia akan keluar H2O2. Itu mudah sekali kita amati dalam elektron ionisasi. Nah, ini dikenal juga dengan elektron impact. Ya, jadi tungsten dipanaskan, filamen tungsten dipanaskan, dia menghasilkan suatu ion yang mana digelembari dari molekul analitik, ya, menyebabkan terjadi ionisasi dan ini yang menghasilkan suatu positif polar TMS. Nah, seperti ini, ya. Jadi senyawa organik terbangun oleh covalent bond, right? Nah, terbentuk ikatan covalent ditembak, akhirnya terbentuk suatu ion organik. Ya. Nah, selanjutnya sebagaimana kita ketahui, belum. Nah, sebagaimana kita ketahui, M ini kita sebut dengan ion organik, ya. Ini sangat tidak stabil karena ada radikal bebas. Nah, ini akan terdekomposisi lebih lanjut yang kita sebut dengan dekomposisi. Nah, ini akan terbentuk suatu ion-ion yang lainnya. Dan yang tercatat itu adalah yang bermuatan positif. Sedikitnya bukan selanjutnya. Nah, ini seperti ini kalau kita lihat, ini proses ionisasi ditembak begitu ya. Nah, akhirnya akan terbentuk suatu ion organik. Nah, ion organik inilah yang selanjutnya kita amati dalam spektroskopi massa. Berikutnya, Bu Rani. Nah, ini sebagai contoh, kita punya senyawa acetophenon, ya. Nah, dia akan lepas, ya. Kalau kita lihat di sini, ya ini mudah terbentuk. Ini adalah ion asetil. Ya, ion asetil mudah kita baca. Jadi ada dua, ada terputus di sini. Di mana letak ion organiknya? Kita ketahui dalam kimia organik pasti ada di oksigen. Nah, kemudian ini akan lepas, sebelum nih. Kok peneng lagi, rock. Ini akan kemari terbentuk aromatik, ya, plus, atau dia akan lepas kemari, ya, kemudian akan terbentuk ion asetil. Nah, ini juga sama. Nah, tapi kalau kita jumpai di sini, ya, fragmen yang paling stabil, nah ini akan sebagai base peak. Jadi fragmen yang paling stabil oleh delokalisasi elektron P, dia akan menjadikan suatu base peak. Ya, jadi kalau kita menjumpai pola fragmen di base peak, kita harus menemukan bagian daripada struktur yang paling stabil. Nah, itu mudah sekali kita ketahui dari akan terjadinya stabilisasi resonans. Berikutnya, Bu Rani. Nah, ini contohnya kalau kita punya senyawa ini, ya, ini ada radikal dan ini ada muatan organik. Nah, ini yang akan teramati dalam spektrum massa. Sedangkan yang ini tidak teramati. Selanjutnya, nah ini kalau kita lihat, ini mudah kita baca. Ya, ini adalah elektron ionisasi mass spektra. Nah, ini yang kita amati M plusnya. Nah, ini 49 adalah bagian yang base peak-nya. Nah, kita bisa menjumpai. Nah, ini yang kita sebut tadi kalau ada isotop. Kita ketahui isotop 35 klor dan 37 klor itu sepertiganya kan. Jadi kita menjumpai di sini ada sepertiganya. Baik, selanjutnya. Nah, ini kalau kita lihat senyawa benzamida, ya, kita ketahui pola fragmentasinya. Ya, ini kalau kita lihat berat molekulnya ganjil. Ya, kalau ganjil berarti dia mengandung nitrogen, ya kan? Nah, ini aturan nitrogen. Ini benzamida berat molekulnya 121. Nah, ini terbentuk ion organik, ya. M per Z-nya 121, lepas molekul amer NH2, terbentuk MZ105, kehilangan CO terbentuk MZ77. Nah, MZ77 inilah merupakan base peak-nya yang paling stabil. Ya. Nah, kemudian juga putus juga di sini. Ini yang kita sebut dengan bagian daripada asetamin. Ya, ini juga bagian yang stabil. Kita menjumpai di sini M per Z-nya suatu 44. Tidak kita jumpai di sini. Nah, ini yang adalah yang lazim kita jumpai dalam spektrum massa untuk kimiawan organik atau organik kemis. Ya, karena kita akan mengetahui pola fragmentasinya. Nah, alat yang kita ada sekarang itu hanya menentukan molekul weight-nya saja, ya, berat molekul sekian. Itu pun sudah cukup ya sebenarnya. Tapi kalau untuk lebih detail lagi, lebih bagus kita bisa menentukan pola fragmentasinya. Selanjutnya, Bu Rani. Nah, ini kalau kita lihat, ya,
Jadi ion source, ya ini adalah chemical ionisasi. Ini adalah teknik ionisasi yang paling mudah, menghasilkan fragmentasi yang sedikit. Ini kalau kita lihat ada kemungkinan, ada tadi sudah dijelaskan ya, ada positif ion mode dan negatif ion modes ya. Nah ini kalau kita lihat seperti ini ya, ini misalkan metan ya dan seterusnya. Dan ini kalau kita lihat kebanyakan tipikal ion itu adalah M mass plus 1 ya, tadi sudah dijelaskan ya. Kita tambahkan hidrogen atau dikurangkan oleh hidrogen, itu yang wajib kita jumpai. Berikutnya berarti. Nah ini juga contohnya kalau kita lihat pola fragmentasinya, ini adalah ion elektron ionisasi dan chemical ionisasi. Nah ini kalau kita lihat tadi ya, pola fragmentasinya berbeda ya, itu setelah senyawa ini menghasilkan pola fragmentasi yang berbeda. Berikutnya berarti. Nah, berikutnya kita akan lihat teknik yang lain adalah elektron spray ionisasi. Ya, ini elektron spray ionisasi ini kalau kita lihat ya, kita menggunakan HPLC eluent ya yang dialirkan melalui nebulizer ion dan adalah lakukan ini. Ya, ini juga sama juga ya. Jadi kalau kita lihat molekul ionannya itu bisa M plus H atau N min H ion. Ya. Bisa berikutnya berarti. Nah ini ya elektron spray ionization, ini juga sama teknik ionisasinya. Kalau kita lihat ya pada tekanan 1 atmosfer, nah ini sampel ada nitrogennya. Nah kemudian ini adalah sampel inlet nozzle ya, bawah proses ini kemudian ini ada droplet charge-nya yang akan menghasilkan MH+, MH2+, dan MH3+ dan seterusnya. Nah, ini akan bentuknya elektron spray ionisasi ya, ini akan menghasilkan suatu ionisasi. Berikutnya, nah ini tipikal elektron spray ionization. Nah ini kebetulan adalah senyawanya borani. Yang dari contohnya ini adalah peptida yang 2 kali lipatnya tadi ya, 2H ya, 2M plus H, ini juga sama ya, ini akan menghasilkan suatu molekul ion ya. Oke, berikutnya borani. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan ya, yang kita sebut tadi ada metal ada ion dalam elektron spray. Kalau M plus H itu hidrogen, ada juga sodium, potasium, ya, juga ada XH, XNA dan seterusnya. Tadi sudah dijelaskan, ini kemungkinan adanya konsentrasi yang berlebih. Kita bisa menurunkan suatu konsentrasi. Berikutnya, nah ini kalau kita lihat ya. Di contoh saja, kalau fragmen ionnya itu 135, ini M plus H-nya 213. Nah, ini kalau MNA itu menambah 23. Ya, 23 di sini. Nanti kita akan cek, berarti kalau di 23 ini, kan tadi sudah kita umumnya kan sebelah kanan ya. Tapi kita lihat dulu, kalau misalkan, oh ini ternyata kurang 39 atau 38, berarti itu ada mengandung potasium. Mengandung 23 berarti mengandung natrium. Berarti molecular weight-nya itu yang 213. Berikut, nah ini yang besi ya, ion source juga. Ini teknik yang lain ya, adalah resorption elektron spray ionisasi. Ini menggunakan elektron spray ya, fokus terhadap 2 sampel untuk menghasilkan suatu ionisasi. Ini juga sama, prinsipnya akan menghasilkan suatu ionisasi. Ini teknik mengionisasi. Baik, berikutnya Pak Indi. Nah ini kalau kita lihat ion source-nya dalam bentuk liquid tadi juga sudah dijelaskan. Jadi liquid ini displace dalam suatu isi, tetapi muatan bentuk dari coronal mineral energinya. Ini juga sama ya. Nah kalau solid, nah ini yang kita sebut dengan MALDI tadi ya, matrix assistant laser desorption ionisasi. Jadi ionisasi dari suatu laser ya. Jadi samples normal diletakkan dalam suatu senyawa dan mengabsorpsi suatu sinar yang sangat kuat yang menyebabkan terjadinya suatu ionisasi ya. Berikutnya, nah ini kalau kita lihat, nah ini yang digunakan untuk menentukan elemennya. Ini kita sebut dengan ICP ya. Ini memproduksi ion dari suatu atom yang digunakan dalam ICP. Nah ini untuk menentukan elemental analisis ya. Nah, jadi unsur-unsur misalkan kita gunakan tadi dijelaskan adanya logam-logam berat, ya ini bisa menentukan dengan menggunakan ICP MS ya. Berikutnya berarti, nah ini juga sama ya,
FCMS, atmospheric pressure chemical ionization, ini juga teknik untuk menghasilkan suatu ionisasi. Berikutnya, nah ini juga FCMS, ya, ini menentukan daripada suatu senyawa-senyawa tetrafenoid. Jadi kita lihat di sini, ya, di sini M plus H-nya ini adalah M plus H2O-nya. Jadi terjadi pola fermentasi. Berikutnya. Nah, yang lain yang biasa juga digunakan dalam kimia organik adalah fast atomic bombardment ionisasi. Ini juga teknik untuk menghasilkan spektrum massa. Saya pernah menggunakan ini ketika mengukur berat molekul untuk senyawa ultraviolet. Kita menggunakan fast atomic bombardment. Ini juga sama, ya. Ini adalah teknik yang pertama untuk menentukan suatu ionisasi, ya, untuk senyawa yang non volatil, ya, untuk senyawa yang non volatil. Ya, jadi langsung dia fast atomic bombardment. Jadi sampel kita simpan di plat pepes gitu, kemudian kita masukkan langsung ditembak oleh suatu MS. Ya, ini akan menghasilkan suatu fast atomic bombardment. Ya, biasanya sampelnya itu dalam matriksnya dalam suatu glycerol. Ya. Oke, nah kelihatan teknik-teknik ini perlu satu workshop lagi, ya, karena itu khas, ya. Ada teknik-teknik tertentu, ya. Tapi untuk keperluan kimia organik, lazimnya sudah cukup, ya, untuk menentukan berat molekul dan pola fragmentasi. Itu tadi, ya, atomic bombardment. Jadi ini adalah voltase atau akselerasi. Nah, kemudian molekulnya itu akan sama kayak tadi, dia akan menghasilkan suatu ion organik. Berikutnya, Bu Rani. Nah, ini, ya, fast atomic bombardment mass spectral untuk sinosis. Jadi terjadi suatu pola fragmentasi. Nah, jadi kalau tadi chemical ionization, electron speed impact, ya, fast atomic bombardment, itu biasanya kita tidak cukup untuk menentukan berat molekul. Pola fragmentasi juga penting, ya. Nah, seperti senyawa ini, ya, kita penting juga untuk menentukan pola fragmentasi. Ya. Berikutnya, nah ini teknik Maldi tadi, ini juga matrix, ya. Maldi ini juga ini biasanya untuk suatu protein, ya, Maldi ini, ya. Metric assistant laser desorption ionisasi atau Maldi, ya. Jadi Maldi satu metode ionisasi yang mana sampel itu di bombardement dengan suatu laser, ya. Kita menggunakan suatu laser desorption, ya. Hanya seperti ini. Ya. Nah, biasanya kalau protein itu lazimnya kita menggunakan teknik Markov mass misalnya. Berikutnya, Bu Rani. Nah, ini seperti contohnya. Ini, ya. Nah, tidak ada pola fragmentasi. Jadi yang ada adalah molekular weight seperti ini. Nah, ini kita ketahui contohnya myeloglobin, sitokrom, CD3 dan jadi keluarlah berat molekul yang kita amati. Ya. Nah, jadi ini jadi Maldi itu kenapa? Ya. Oke, jadi Maldi itu terbatas untuk padatan. Tetapi kalau SI itu untuk liquid. Jadi SI itu lebih baik untuk analisis suatu campuran, ya, yang langsung dihubungkan dengan teknik separation seperti HPLC, ya. Nah, tapi Maldi ini bisa lebih fleksibel. Yang molekular weight-nya itu sampai dari 200 sampai dengan 400.000 ton. Jadi untuk protein biasanya lazimnya kita menggunakan suatu Maldi, ya, lebih lazimnya. Berikutnya, Bu Rani. Nah, ini ion detection-nya tadi sudah dijelaskan. Ion detection-nya itu biasa menggunakan elektron multiplier, ya. Yang tadi mendeteksi suatu Tidak kita di sana Om yang ibu yang salah bakat apa itu? suara Pak Eman. Iya, suara Pak Eman. Mute, ya. Awas dulu. Ini Sulawesi. Oh, not really. Sudah, Prof. Sudah. Because we recognize it. Oh, Juga ada. Ya, jadi kalau ion detection-nya lazimnya adalah elektron multiplier. Ini sangat lazim sekali. Jadi setelah terbentuk ion, ya, fragmentasi, nah deteksi ion itu adalah menggunakan elektron multiplier. Saya sudah jelaskan pada sebelumnya, ini adalah yang tadi untuk mendeteksi suatu ionnya. Berikutnya, nah ini ada yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Flis, ya.
Apa itu MSMS? Tadi ada MSN ya. Nah, ini sama juga. Jadi MSMS artinya kita menggunakan dua mass analyzer ya, dikombin dalam satu instrumen untuk menyeleksi suatu analit dalam suatu campuran dan menghasilkan suatu fragmen dan memberikan suatu informasi struktur. Jadi ada ion source, ini mixture of the ion, MS1, single ion, MS2, ini kemudian jadi fragmen. Tadi Dr. Chris sudah menjelaskan lebih detail ya. Nah, jadi tidak cukup dengan satu MS. Nah, tambah lagi MS lagi, jadi fragmentasi lagi. Nah, itu akan sudah diketahui dengan menggunakan MS. Ya. Berikutnya, nah ini juga sama ya. Ini contoh tadi adalah peptida, ya, hanya mempunyai satu mas. Ini kemudian satu peptida atau MS pecah lagi. Ini akan menghasilkan spektrum MS lagi. Ya. Nah, baik, ini slide yang terakhir. Ini contoh beberapa spektrum yang kita ukur di alat mas kita. Ini punya Pak Indi ya kalau nggak salah ini. Mendel Rokaglat. Ya ini kalau kita lihat di sini ya ESI, teknik ESI ya kita menjumpai di sini ya berat molekulnya 493 1867 ini 1870 ya jadi masih kita temukan. Jadi ini adalah hanya menentukan molecular weight. Kita tidak menentukan pola fragmentasi. Jadi bagi kimia organik sudah cukup ini ya. Tapi bagi untuk kadang-kadang paper yang lebih tinggi kayak Q1 dia memerlukan pola fragmentasi. Ya penting itu juga karena benar nggak ya pola fragmentasi ini membangun molekul ini. Itu bisa kita lihat dari pola fragmentasinya. Ya. Ini di molekul ini Q4 ya mungkin diterima lah gitu. Ya, berikutnya Burani. Nah, ini yang punya ini. Ya, ini juga sama ya. Kita menggunakan ketop ya. Jadi berat molekulnya kita jumpai di sini 239 0717 ya. Nah, ini juga sama ya. Ini kita menggunakan ketop ya, positive ion mods. Ya, ini kita publish di Q2 ya. Ini juga sama molekul. Berikutnya. Nah, yang menarik itu ya dalam kita bisa menentukan molecular composition atau molecular formula. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah kita menjumpai berat molekulnya 253, kita bisa menghitung calculate mass-nya itu apa? Itu ada di alatnya itu. Nah, jadi kalau ada calculate mass ini adalah yang kita ukur ya 253 1810. Kemudian calculate mass-nya 1804. Nah, munculkah rumus formula C15 H25O3? Nah, jadi kita bisa memprediksi itu. Nah, jadi kalau kita lihat ini, ya ini 10 ppm ya selisihnya. Jadi antara calculate mass dengan ion yang diukur itu adalah sangat tepat ya 10 sampai 20 ppm. Nah, jadi kalau jurnal-jurnal yang T1 itu ini harus di bawah 20 ppm. Ya, ini kalau kita lihat ini bagus sekali ya 10 ppm. Nah, ini senyawa sesquiterpenoid ya. Jadi kita hanya mendapatkan sekali lagi molekular weight-nya saja, tidak menjumpai pola fragmentasi. Ya. Nah, kalau phase atomic bombardment tadi atau chemical impact itu adalah dia ada pola fragmentasi. Berikutnya. Nah, ini yang dimer. Nah, dimer ini kebetulan berat molekulnya 503 3366 ya. Nah, ini jika 3366 juga cukup cepat ini ya. Jadi ini adalah ion molekulnya, ini adalah calculate mass-nya. Nah, ini kita menjumpai C30 H47O6. Jadi ini adalah suatu dimer dari sesquiterpenoid. Nah, ini adalah mendapatkan berat molekulnya. Ini alhamdulillah ini dengan alat yang di kita bisa ukur berat molekulnya. Tapi ya ini belum sempurna ya. Yang sebagus itu adalah adanya pola fragmentasi. Ya cukuplah ya untuk ini ya. Ini pun sudah kita bisa publish. Selanjutnya, nah ini juga ya di kita itu ada yang kita sebut total ionometric chromatografi. Ini adalah suatu sampel darah. Nah, ini adalah puncak yang paling tinggi. Ini adalah total ion chromatografinya. Nah, kemudian kita bisa mengetahui pola fragmentasinya. Ini juga bisa dengan menggunakan suatu alat yang tipe tadi CMS. Alat yang sedang sakit ya, bukan rusak ya. Oke. Berikutnya, nah ini juga sama ya. Nah, ini kalau kita lihat
total ion kromatografi, ya suatu sampel basil, ini ada puncak di sini, nah kemudian di sini baru kita ukur MS-nya, kita menentukan pola fragmentasinya. Berikutnya, oke, saya kira itu ya sedikit presentasi dari saya yang berkenaan dengan mass spektroskopi dan penentuan struktur senyawa organik. Jadi saling melengkapi apa yang Chris tadi sudah presentasikan. Saya kira itu dulu. Ya, saya tunggu kalau ada yang bertanyakan. Terima kasih Prof. Unang yang sudah menyampaikan paparannya mengenai mass spectrometry and Sentral elucidation. Selanjutnya kita masuk sesi diskusi. Barangkali jika ada pertanyaan baik yang ada di Zoom ataupun di ruangan ini dipersilakan. Nanti yang menjawab berdua. Kalau ada. Ya. We need your help also to explain about outside. Belum ada ya. Jika ada yang mau ditanyakan barangkali Sudah jelas di kuliah. Pak Kendi ada yang mau tanyakan? Enggak berani. Oke. Slide ini, you Yeah. teach them during your lecture. Sure. Oh, okay. Semua ini ada mata kuliah. I give lecture structure elucidation. Not only MS but also UV, IR, NMR, and mass spec. So in undergraduate and master and doctor also we have lecture. Good. Thank you. So maybe they don't want to ask me again. Because already I give them lecture 2 years ago or 1 year or last year or next year. Yeah, so that's why I mentioned to them they are fortunate. You know, last time when we are studying bachelor, Yeah. we don't study this technology. Really? So it's about UV. Ah. So about UVVs, mostly AS, atomic absorption. Itu Yes. saja. So when we start working, it's a total different experience. You have to learn from basic again. So now with this knowledge, it will help you a lot next time you step out from the university to the industrial. It will help a lot. Yeah, update our knowledge, right? Jadi kalau di Prof. Unang biasanya Mas Tek di akhir ya Pak? Ya, jadi generally we taught them UVVs in the first, maybe two time, right? 2 time UV. After that IR, and after that NMR. NMR is maybe 6 to 7 times. Yeah, because NMR, proton NMR, carbon NMR, 2D NMR, is a lot of stuff. Penentuan struktur itu memang di akhir juga ya Prof. Ya. Dalam rutinitasnya ya. Ya. Ya barangkali mahasiswanya Prof. Unang mau bertanya. You can ask me in lab. Barangkali yang di Zoom juga boleh bertanya dalam bahasa Indonesia. Bu Diana gimana Bu Diana? Bu Diana bertanya Bu. Dia mau ada yang workshop sendiri katanya. Iya, ada yang mau tanya. Anda mau bertanya? Sebenarnya saya presentasi itu kan kalau dibuat flyer, kalau hanya dokter Tis kan kurang cantik. Jadi tambah lagi satu saya gitu. Jadi saya sebagai pendamping sebenarnya. Sudah banyak yang ditanyakan juga ya ke Ya. dokter Chris pertanyaan. Barangkali. Oke. Ayo, Fajar mau bertanya? Imam? Ya, Jadi seperti sebenarnya kalau yang saya lihat tadi, ya yang disampaikan oleh Dr. Chris itu adalah satu tipe daripada MS, ion trap saja. Jadi kita juga perlu itu pengembangan lebih jauh, ya. Jadi dengan adanya ion trap tadi, kelebihannya itu adalah resolusinya lebih tinggi. Ya, jadi kalau ada berat molekul yang sama, ya tadi kita lihat ya, resolusinya sampai 70.000, yang sebelumnya hanya 15.000 jauh sekali. Jadi kalau misalkan suatu senyawa yang sama, berat molekulnya sama,
itu sulit dideteksi kalau menggunakan sistem yang lain. Nah, dengan ion trap itu kelebihannya di sini. Nah, jadi sebenarnya kalau lebih bagus itu yang lebih detail, ya, satu metode ion source itu satu kuliah gitu. Bagusnya itu, ya, biar lebih detail lagi. Ya. You need to know each technology Yes. has a benefit. Yep. Yeah, because next time you have all these solutions, you need to choose the best one to get the best result. from Yeah. this one. Correct. Yeah. Especially in industry, right? Industrial, yes. Yeah. Or in breed. Yeah. Obviously, research, yes. You can ask to your boss to buy new one. Can measure my sample in your laboratory. Yes. Because as you know, BRIN is the national institute. All the research institutes combined together in the BRIN. Not only resource, but also budget also combined together in BRIN. Is there any specific mass spec for radioactive? No. Because this working in Radioisotope. radioactive. Radioisotope is, so we have stable isotope, we have radioisotope. So radioisotope right now commercially not so much. But in the next 3 to 5 years, there will be new technology coming up. So we can measure, so we know, so can we measure carbon 12? There's isotope ratio that measure stable isotope is carbon 13. Nitrogen 15. So oxygen 18. So eventually we can measure radioisotope, carbon 14. So you see the technology now keep evolving to a new horizon. Okay, I think there's no more question from the participant, including in Zoom. Terima kasih Prof. Unang untuk presentasinya yang sangat menarik. Mari kita berikan tepuk tangan. Ya, alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin sekalian, seminar hari ini dapat kita langsungkan dengan penuh kemudahan dan kelancaran. Sekali lagi terima kasih pada para pembicara, Dr. Kris dan Dr. Unang, juga sponsor utama kita, PT Wiralab dan Thermofisher Scientific. Serta tentu saja terima kasih kami ucapkan kepada seluruh partisipan yang sudah bergabung pada seminar ini. Tadi saya melihat di Zoom itu sampai 90 partisipan. Terima kasih. Kalau akan ada workshop atau seminar berikutnya, sampai ketemu lagi barangkali di event berikutnya. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama. Oh ya, juga Barangkali bagi yang masih ada, boleh open kamera untuk foto bersama. Yang ada di Zoom mohon open cam ya. Kita akan segera foto bersama. Foto bersama. Ayo mangga peserta yang ini gimana ya? Gimana kita di sini? Apa? Anak di atas, anak di atas. Yuk. Kursinya pinggirin aja. Iya. Pinggir ya. Ayo anak di atas. Ayo meta kasih. Ini nggak halangan nggak? Nggak ya? Ini kalau buka dulu. Yang di Zoom barangkali bisa dibuka kameranya. Terima kasih. Oke. Ayo anak-anak di atas. Mas bawah ya, Prof. Itu apa di bawah? Atau bisa dua ini bisa ya? Oh ya. Di orang tua ya. Iya. Ya. Yang kiri di sini. Nah, yang perempuan naik di atas. Ayo Meta ikut foto. Yang di Zoom kelihatan ya.
Oh, kelihatan. Satu, dua, tiga. Termosaintifik. Thermometer scientific. Ibunya nggak ikut masuk. Oh, chemistry. Oke, ya, siapa nih kameranya? Chemistry. Satu lagi. Punya siapa tuh? Ibu dari Wira. Ini kirim ke saya satu ya. Tiga. Ganti gaya sampai. Boleh ganti gaya. Gimana apa? Ini deh. Ini ya, good. Tiga. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya yang hadir. Yang berpartisipasi. Iya, iya. Usah di screenshot ya, Bu? Udah ya. Udah. Udah selesai kan? Oh ya, ada makan siang. Ada makan siang, silakan Tri. Terima kasih ke Ibu yang sudah masih makan siang loh.